Hey guys, assalamualaikum and welcome again sa Amber TV. So pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-apply ng debit card sa Seabank. Okay, so kung naka-install na kayo ng Seabank sa inyong cellphone, so let's say meron na kayong account or naka-register na kayo. So pwede tayo mag-request ngayon ng ating debit card, physical card. So ilagin lang natin yung account natin. Okay. So, ayan, ito yung ating account sa Seabank. Okay. So, next na gagawin natin. So, dito tayo sa cards. Ayan. Okay. So, ito yung mga cashback on every purchase. Okay. So, meron silang cashback. So, free virtual card. Okay. Deposit to your savings account and get your free virtual card now. Okay, so pwede tayo kumuha ng virtual card for free. Okay, and then ayan, pwede tayo magbayad sa store and mag-withdraw gamit ang ating physical card. Okay, so ayan, then dito tayo ngayon sa apply now. Ayan. Name to be displayed. So, yung pangalan natin syempre. So, check natin. Then, yung fee is free. Okay. So, confirm natin. Then, settings natin. Okay. So, ayan. Nandyan yung mga settings niya, guys. Ayan. Okay, so balik tayo. Okay, so pwede natin kunin yung physical card natin. Get your physical card. Okay. So, apply now. Ayan. So, order physical card. So, ilagay natin yung barangay natin dito. So, province muna. So, let's say Cotabato. Then, yung city is Cotabato City. So, Rosary Heights. Ayan, hanapin natin dito. So, okay. So, ayan. So, name ng building. So, NA lang yan or Sinswat Avenue. Okay. So, landmark in front of Petron. So, ito yung landmark natin. Ayan. So, next lang natin. Okay. So, ayan. Meron tayong babayaran na 160 pesos. So, since kulang yung balance natin, so kailangan natin mag-cash in ng pera para maka-request tayo ng ating physical card. So, for example, kung meron na tayong exact amount or di kaya sobra pa dyan, so, pwede na natin siya i-confirm. So, pwede natin siya pinutin dito sa confirm. So, pag na-confirm natin, automatic na yan na i-deliver yung ating physical card dun sa delivery address. So, nakalagay naman dyan. Okay, so wait lang natin kasi tatawag sila dyan sa number natin. Okay? So, I hope nakatulong ito sa inyo. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Hammer TV for the latest videos na aking upload. Sukran and wassalam.